Hello everybody, welcome back to my channel Mathematics Learning with Dr. Aniruddha Palit. In our last lecture, we discussed some properties of continuous functions. In this lecture, we are going to discuss three important theorems of continuous functions. The first one is Bolzano Theorem, second one is Intermediate Value Theorem, and the third one is Fixed Value Theorem. আমি সকলকে রিকোয়েস্ট করব এই ভিডিওটা পুরোপুরি দেখার জন্য বিকজ এই তিনটা থিওরেম খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই এখানে যা কিছু এক্সপ্লেন করা আছে সেটা যদি তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে প্লিজ আমার এই ভিডিওটাকে লাইক করো এবং এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং যদি মনে হয় যে এটা বন্ধুদের উপকারী হয়ে উঠতে পারে তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। তাহলে সময় নষ্ট না করে আমি ডক্টর অনিরুদ্ধ পালিত শুরু করছি রিয়েল অ্যানালাইসিস থেকে লিমিট অ্যাট কন্টিনিউইটি রিলেটেড লেকচার নাম্বার 30। আজকে প্রথমে যে থিওরেমটা প্রুফ করতে যাচ্ছি সেটাকে বলা হচ্ছে বলজানো থিওরেম অর থিওরেম অফ বলজানো। এই থিওরেমের মধ্যে কি বলছে? এর মধ্যে বলছে that if f is continuous in a bounded and closed interval ab and f of a into f of b, their product, this product is negative, then there exists at least one c where a less than c less than b such that f of c is equal to 0. কথাটা মানেটা হচ্ছে that f একটা continuous function, f of a, that means left end point এ ফাংশনটার ভ্যালু আর রাইট এন্ড পয়েন্টে ফাংশনটার ভ্যালু তাদের দুটোর প্রোডাক্ট হলো একটা নেগেটিভ কোয়ান্টিটি। দ্যাট মিন্স আমরা বলতে পারি that f of a and f of b are of opposite signs. Then we are going to prove that there exists at least one element c where a less than c less than b such that f of c is equal to 0. At least one real number is there such that a less than c less than b, that means c would be an interior point of this bounded and closed interval ab with the property that f of c is equal to 0. This theorem is used to determine the location of roots of a continuous function. So আমরা এটার প্রুফ এখানে স্টার্ট করছি। আমরা প্রুফটা স্টার্ট করতে গিয়ে আমরা আমাদের যে given condition প্রোভাইড করা আছে that f of a into f of b less than 0, this is from this result it is clear that f of b is not equal to 0 and f of a is not equal to 0. Both of them should be not equal to 0 because otherwise this product should be is equal to 0. So for simplicity we suppose that f of a is greater than 0 and f of b is less than 0. Without loss of generality we are assuming this result because আমরা যদি উল্টো রেজাল্টটা ধরি তাহলে আমাদের একই টাইপের রেজাল্ট আমরা প্রুফ করতে পারব। So we without loss of generality suppose that f of a greater than 0 and f of b less than 0. We first now define set capital A. Capital A, what is capital A? Capital A is the set of all elements x from the interval AB where f of x is greater than 0. We are considering set of all element x in the from the set from the closed bounded and closed interval AB such that f of x is greater than 0. That means some element must be there in the interval AB for which f of x is less than 0. For example, over here for x is equal to b is there in the interval AB for which f of b is less than 0. Therefore we can say that all the elements of the interval AB are not the elements of the set capital A. There are some element, for example x is equal to b, for which f of b is negative. So we can say that the set capital A does not entirely consume all the elements of the interval AB. Therefore we can say that capital A is actually a proper subset of the closed bounded and closed interval AB. At least from this result we can say that capital A is a bounded set. We can say this much. Now capital A is a bounded set
Now, before proceeding, let us try to visualize what is capital A. And for this visualization, we consider a picture over here. This is a picture over here. We consider a continuous function. This blue curve is, we can consider this one as a continuous function. This red line can be considered as f of a, and this green line can be considered as f of b. So over here f of a is positive and f of b is negative, and this is the interval from a to b. Now we defined the set capital A. So capital A contains all the elements where the functional values over here, all these functional values are positive and these functional values are negative. So capital A would contain all the elements from this region. And we can say that capital A is a bounded set. Therefore capital A over here will be bounded below by this number small a, and bounded above by this number small b. Now, as because capital A is a bounded set, and over here we see that at least one element small a must belong to the set capital A, because over here f of a is greater than 0, where we assume that f of a is greater than 0. Therefore we can say that x is equal to small a satisfies this property. X is equal to small a satisfies the property of the set capital A. Therefore x is equal to small a must be a member of the set capital A, or in other words a must belong to the set capital A. So we can say that capital A is not an empty set, it's a non-empty set. Now there is a well-known result that is known as least upper bound axiom, or in short we write them as love axiom, least upper bound axiom. What does it say? It says that if we have a set capital A of real numbers which is bounded above and is non-empty, then it must have the supremum of that set. And then what I mean to say is that then the supremum of the set capital A must exist. Now the supremum may belong to the set, may not belong to the set. We need to verify that one. That is a separate issue, but we can say that supremum of the set capital A exists. Where does it exist? Does the supremum belongs to the set capital A or not? That's a different issue. ক্যাপিটাল এ সেটের সুপ্রিমাম এক্সিস্ট করবে, সেই সুপ্রিমামটা ক্যাপিটাল এ সেটের মধ্যে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, সেটা কোনো ফ্যাক্টর না এই ডিসকাশনের জন্য অ্যাটলিস্ট. So at least as because the supremum of the set capital A exists, we assume that C is equal to the supremum of the set capital A. Now we are trying to identify the position of the element C. At first, so let us if possible suppose that C is equal to A. If C is equal to A, in that case f of C is equal to f of A, and as per our assumption that f of A is greater than 0, therefore we can say that f of C is greater than 0. Now since f is continuous everywhere within the interval, therefore we can say that f is continuous at the point C. C must belong to that interval, of course, because that interval is a closed interval, and C is the limit point of that interval. Therefore we can say that if is continuous, that the point C must belong to that closed interval AB, and f is continuous at the point C. Now as because f is continuous at the point C, what is C? C is equal to the left endpoint A. Over here we are assuming that C is the left endpoint of the interval A. Now as because C is the left endpoint of the interval A, therefore by neighborhood property there exists a right neighborhood of the point C is equal to A, right neighborhood of the point C is equal to A, and at which f of x is greater than 0. That means throughout the interval AB, when x belongs to this when any element x belongs to this right neighborhood of the point C, or right neighborhood of the point A, then f of x should be greater than 0.
And so if we consider such element as eta in this right neighborhood, then we can say that f of eta must be greater than 0. Now, as because f of eta is greater than 0, therefore we can say that eta satisfies the property that f of x greater than 0. Over here f of eta greater than 0. Therefore we can say that eta satisfies the definition of the set capital A, and so eta must be a member of the set capital A. So we can say that eta belongs to the set capital A. f of eta greater than 0 হওয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইটার মাধ্যমে x is equal to eta চুজ করলে এখানে f of x greater than 0 বা f of eta greater than 0 প্রপার্টিটা স্যাটিসফাই করে চলছে। therefore আমরা বলতে পারবো ইটা এলিমেন্টটা ক্যাপিটাল A সেটের একটা এলিমেন্ট, and therefore আমরা এভাবে লিখতে পারি, কনক্লুশন ড্র করতে পারি, ইটা belongs to the set capital A. And as because eta belongs to the set capital A and C is the supremum of the set, supremum means least upper bound. It's an upper bound. Therefore আমরা বলতে পারবো eta should be less than or is equal to C. তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, একবার আমরা কনসিডার করলাম eta greater than C, আবার এখানে পাচ্ছি eta less than is equal to C। এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি রেজাল্ট। একবার eta greater than C যদি হয়ে থাকে তাহলে eta less than is equal to C হতে পারে না। therefore এই কন্ট্রাডিকশনটা অ্যারাইজ করেছে কেন? বিকজ অফ আওয়ার রং অ্যাজাম্পশনটা কি ছিল? অ্যাজাম্পশনটা ছিল দ্যাট C is equal to A। therefore আমরা কনক্লুশন ড্র করতে পারবো দ্যাট C not equal to A। সো এইটুকু আমরা কনক্লুশন ড্র করতে পারলাম দ্যাট C is equal to A হবে না। নেক্সট উই সাপোজ দ্যাট C is equal to B হতে পারে কি পারে না। C is equal to B যদি হয়ে যায়, in that case f of C is equal to f of B হয়ে যাবে, and as per our assumption আমরা ধরে নিয়েছিলাম that f of B less than 0. We assume that f of B less than 0. So we can say that f of C is also less than 0. Now since f is continuous at x is equal to B, therefore by neighborhood property we can say that there exists a left neighborhood of the point x is equal to B within which f of x is less than 0, as because f of B is less than 0, therefore f of x should also be less than 0. neighborhood property এটাই বলছে। সো আমরা এখানে যে কোনো একটা এলিমেন্ট যদি চুজ করি, এই এলিমেন্টের মধ্যে আমরা সবসময় এই প্রপার্টিটা স্যাটিসফাই করে চলবে দ্যাট f of x should be less than 0. Okay, fine. Now since C is equal to this C or B is equal to the supremum of A, therefore as per the definition of supremum, B যদি supremum হয়ে থাকে, over here C or B is a supremum of the set capital A, therefore B minus epsilon cannot be a supremum or least upper bound. Supremum means least upper bound. If B becomes is equal to the supremum, তাহলে তার চেয়ে smaller কোনো এলিমেন্ট supremum হতে পারে না। therefore B minus epsilon cannot be a supremum of that set, and so there must exist an element eta greater than B minus epsilon. therefore আমরা বলতে পারবো eta belongs to this open interval B minus epsilon to B। তাহলে eta B minus epsilon এর চেয়ে বড় হচ্ছে, there must exist an element eta belonging to this interval such that eta is a member of the set capital A। তাহলে আমরা বলতে পারি that as because C is the supremum, or C or B is the supremum of the set capital A, so some element eta must be in the set capital A must be there such that eta is greater than B minus epsilon। B minus epsilon এর চেয়ে বড় একটা এলিমেন্ট থাকতেই হবে, এবং সেই টাইপের এলিমেন্টকে আমরা বলছি ইটা। তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারবো এটাকে? একটু অন্যরকম ভাবে আমরা ভাবতে পারি that eta should be greater than B minus epsilon and less than B, less than is equal to B. Anyway, eta belongs to the set capital A. eta যদি ক্যাপিটাল A এলিমেন্টের মধ্যে সেটের মধ্যে থাকে তাহলে f of eta greater than 0 হবে। আবার এখানে f of eta greater than 0 পাচ্ছি, এখানে আবার আমরা যদি দেখি that eta এখানে যে f of x less than 0 নিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাহলে তাহলে এখানে একবার আমরা বলতে পারবো that কি eta এই ধরনের একটা এলিমেন্ট যেটা কিনা B minus epsilon থেকে B এই লেফট নেইবারহুড এর মধ্যে আছে।
আবার এটাও আমরা বলতে পারি এখান দিয়ে এন্ড এখান থেকে বলতে পারবো f of eta less than 0. f of eta less than 0 কেন হবে? বিকজ এটা এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে আছে, বিকজ এখানে আমরা বলেছিলাম দ্যাট b মাইনাস এপসিলন থেকে b এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে যে কোনো পয়েন্ট যদি কনসিডার করা যায় তাহলে f of x less than 0 হবে। এখানে ইটা এই ধরনের একটা এলিমেন্ট, therefore f of eta less than 0 হচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে ইটা ক্যাপিটাল A সেটের মধ্যে আছে, therefore f of eta greater than 0 হচ্ছে। তাহলে এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি একটা রেজাল্টে এসে আমরা পৌঁছে গেলাম। therefore আমরা কনক্লুশন ড্র করতে পারি that c is not equal to b। এটাকে একটু ক্লিয়ারলি আরেকবার বলে দিচ্ছি that as because b minus epsilon is not the supremum of the set capital A, therefore b minus epsilon এর লার্জার একটা এলিমেন্ট আমরা সবসময় কনসিডার করতে পারি belonging to the set capital A। এবং যেহেতু ইটা ক্যাপিটাল A এর মধ্যে আছে, therefore f of eta greater than 0 হবে। আবার যেহেতু ইটা এই নেইবারহুডের মধ্যে আছে, therefore f of eta less than 0 হবে। therefore আমরা একটা কন্ট্রাডিকশনে এসে পৌঁছাচ্ছি, এবং সেই কন্ট্রাডিকশন কেন অ্যারাইজ করেছে? বিকজ অফ আওয়ার রং অ্যাজাম্পশন। আমাদের অ্যাজাম্পশনটা কি ছিল? আমাদের অ্যাজাম্পশনটা ছিল c is equal to b। তাহলে এখান থেকে আমরা কনক্লুশন ড্র করতে পারবো that c not equal to b। তাহলে আমরা কি ফাইনালি লিখতে পারবো that a less than c less than b। দ্যাট মিন্স আমরা c পয়েন্টের পজিশনটাকে প্রপারলি আইডেন্টিফাই করতে পারলাম। এবার আমরা দেখাতে যাচ্ছি that f of c is equal to 0 হবে। তা এটা যদি পসিবল হয় আমরা অ্যাজিউম করে নিচ্ছি, we suppose that if possible f of c is not equal to 0। তাহলে f of c not equal to 0, what does it mean? Either it is greater than 0 or it is less than 0। if f of c is greater than 0, then we can say that by neighborhood property of continuous function there exists a neighborhood c minus delta to c plus delta। এখানে আমরা both sided neighborhood চুজ করছি কেন? বিকজ এখানে c একটা ইন্টেরিয়র পয়েন্ট, আমরা এখানে অলরেডি প্রুফ করে দিয়েছি। সো a less than c less than b। সো এখানে c যেহেতু একটা ইন্টেরিয়র পয়েন্ট, তাহলে তার both sided neighborhood এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে থাকবে। সো আমরা এই ধরনের একটা নেইবারহুড চুজ করছি c minus delta to c plus delta। And as because f of c greater than 0, therefore within this neighborhood we can say that f of x is greater than 0। So within the neighborhood f of x greater than 0 হবে। এবার এই নেইবারহুড থেকে একটা এলিমেন্ট আমরা চুজ করছি ইটা greater than c of course। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে of course আমরা বলতে পারবো f of eta greater than 0 হবে। এখন f of eta greater than 0 যদি হয়ে থাকে তাহলে ক্যাপিটাল A এই যে সেটটা আমরা ডিফাইন করেছিলাম ক্যাপিটাল A, এই ক্যাপিটাল A এর এলিমেন্ট হিসেবে আমরা ইটা এলিমেন্টটাকে কনসিডার করতে পারি। তাহলে আমরা এখানে কনক্লুশন ড্র করতে পারি that eta belongs to the set capital A। নাও ইটা যদি ক্যাপিটাল A সেটের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারবো that eta must be less than is equal to the supremum of the set capital A। C হচ্ছে ক্যাপিটাল A সেটের সুপ্রিমাম, তাহলে ইটা less than is equal to C হবে। তাহলে আমরা কি দেখছি? আমরা একবার ইটা greater than C ধরে নিচ্ছি, আবার একবার ইটা পাচ্ছি less than is equal to C। তাহলে ইটা greater than C যদি ধরে নিই তাহলে ইটা কেমন করে less than is equal to C পেয়ে থাকি। তাহলে আমরা একটা কন্ট্রাডিক্টরি রেজাল্টে এসে পৌঁছাচ্ছি। সেই কন্ট্রাডিক্টরি রেজাল্ট থেকে আমরা বলতে পারবো that f of c greater than is equal to 0 হচ্ছে, greater than is equal to 0 হবে না, সরি। তো f of c is not greater than is equal to 0, not greater than 0, equal to 0 নিয়ে বলছি না, f of c is not greater than 0। নেক্সট আবার আমরা অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যদি পসিবল হয় that f of c less than 0। তো greater than 0 তো হতে পারে না, এখন আমরা দেখাতে যাচ্ছি f of c less than 0 হবে না। Now as because f is continuous at the point c, আবার আমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারবো that by neighborhood property c minus there exists a delta neighborhood c minus delta to c plus delta within which f of x is less than 0 because f of c less than 0। তাহলে f of c less than 0 যদি হয়ে থাকে তাহলে f of x ও less than 0 হবে। তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি? as because c is the supremum, there exists an element eta belonging to the set capital A such that c minus delta less than eta less than is equal to c। তাহলে c minus delta হচ্ছে লার্জার at least একটা এলিমেন্ট eta আমরা ক্যাপিটাল A এর মধ্যে পাবো।
তাহলে এরকম একটা এলিমেন্ট যেহেতু আমরা পাচ্ছি ইটা বিলংিং টু দ্য সেট ক্যাপিটাল এ, এরপর ইটা যেহেতু ক্যাপিটাল এ সেটের মধ্যে আছে, তাহলে আমরা বলতে পারবো দ্যাট এফ অফ ইটা গ্রেটার দ্যান 0। আবার এখানে এই টাইপের এই রিজিয়ন থেকে ইটা আমরা কোথায় পেয়েছি, ইটা শুড বি গ্রেটার দ্যান সি মাইনাস ডেল্টা, তাহলে এবং লেস দ্যান ইজ ইকুয়াল টু সি, তাহলে আমরা বলতে পারবো দ্যাট ইটা এই টাইপের একটা ওপেন ডেল্টা নেবারহুডের মধ্যে আছে। তাহলে ইটা বিলংস টু ডেল্টা নেবারহুড এই কথাটা আমরা বলতেই পারি। সো উই ক্যান সে দ্যাট এফ অফ ইটা লেস দ্যান 0। তাহলে একবার আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্যাট এফ অফ ইটা গ্রেটার দ্যান 0 হচ্ছে, আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এফ অফ ইটা লেস দ্যান 0 হচ্ছে। তাহলে এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি রেজাল্ট। তাহলে আমরা এই কন্ট্রাডিকশনটা পাচ্ছি কি কারণে, বিকজ অফ আওয়ার রং অ্যাজাম্পশন। আমাদের অ্যাজাম্পশনটা কি ছিল, আমাদের অ্যাজাম্পশনটা ছিল দ্যাট এফ অফ সি লেস দ্যান 0। তাহলে এখান থেকে আমরা কনক্লুশন ড্র করতে পারবো দ্যাট এফ অফ সি ইজ নট লেস দ্যান 0। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম দ্যাট এফ অফ সি নট গ্রেটার দ্যান 0, আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি এফ অফ সি ইজ নট লেস দ্যান 0। তাহলে আমাদের একমাত্র পসিবল কেস অ্যাজাম্পশন যেটা আমাদের পসিবল কনক্লুশন যেটা পড়ে থাকে দ্যাট এফ অফ সি ইজ ইকুয়াল টু 0 and a লেস দ্যান সি লেস দ্যান। এটাই হচ্ছে আমাদের বলজানো থিওরেমের কনক্লুশন। তাহলে আমরা বলজানো থিওরেমটা প্রুফ করতে পারলাম। তো এবার এই বলজানো থিওরেমের হেল্প নিয়ে আমরা দুটো রেজাল্ট প্রুফ করবার চেষ্টা করব। যেটা ফার্স্ট রেজাল্ট, সেটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু প্রপার্টি। হোয়াট ইজ ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু প্রপার্টি? Intermediate value property says that if f is continuous in the closed interval ab, then for any number mu between f of a and f of b, there exists at least one number c belonging to the closed interval ab such that f of c is equal to mu. Intermediate value theorem কেন বলা হচ্ছে এটাকে? Because if you consider any number in between f of a and f of b, any intermediate number in between f of a and f of b, সেই জন্য বলা হচ্ছে intermediate number, and for each such intermediate number in between f of a and f of b, there exists a p image c in the interval closed interval a to b. There exists a p image c in the closed interval a to b such that f of c is equal to mu. এই হচ্ছে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু প্রপার্টি। প্রুফটা খুব ইজি। প্রুফটা করবার জন্য আমরা এখানে আমাদের যেটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে দ্যাট এফ অফ এ এন্ড এফ অফ বি এর মাঝখানে একটা না একটা এলিমেন্ট মিউ আমাদের এখানে চুজ করে নিতে হবে। যদি বাই চান্স এফ অফ এ ইজ ইকুয়াল টু মিউ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা বলতে পারবো দ্যাট মিউ এর পি ইমেজ হচ্ছে স্মল a, therefore c is equal to a আমরা পেয়ে গেলাম। তাহলে প্রুফটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। আবার যদি বাই চান্স এফ অফ বি ইজ ইকুয়াল টু মিউ হয়ে থাকে, তাহলে মিউ এর পি ইমেজ হচ্ছে বি, therefore c is equal to আমরা বি পেয়ে যাচ্ছি, আমাদের প্রুফটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। সো ইন বোথ অফ দিস টু কেসেস দ্য প্রুফ ইজ কমপ্লিট। সো থার্ড কেস যেটা পুরো থাকছে দ্যাট এফ অফ এ ইজ নট ইকুয়াল টু মিউ অর এফ অফ বি ইজ নট ইকুয়াল টু। তাহলে আমরা অর না বলে এন্ড বলতে পারি, বিকজ এখানে এফ অফ এ is equal to mu or f of b is equal to mu দুটোই কভার হয়ে গেছে। তারপর আমাদের দুটো রিমেইনিং যে কেসগুলো পড়ে থাকছে f of a is not equal to mu and f of b not equal to mu যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু প্রপার্টিটা প্রুফ করে দেখাতে হবে। So without any loss of generality, আমরা assume করছি, we suppose that f of a is less than f of b. উল্টোটাও হতে পারত, একই রকম ভাবে উল্টো রেজাল্ট প্রুফ করা যেতে পারে। as because f of a is less than f of b and f of a is not equal to mu and f of b is not equal to mu, therefore we can say that f of a less than mu less than b। এই কনক্লুশন আমরা ড্র করতে পারবো। we now define one function phi x is equal to fx minus mu for x belonging to the interval ab। এরকম আমরা একটা ফাংশন ডিফাইন করলাম phi of x। as because f is continuous, তো f continuous তার সাথে mu সাবট্রাক্ট করলে phi x যে ফাংশনটা পাওয়া যাচ্ছে that would also be a continuous function। so over here phi x is equal to fx minus mu, therefore phi is a continuous function in the closed interval ab, along with the property that
phi of a is equal to f of a minus mu. If we put x is equal to a in this result, then phi of a would be is equal to f of a minus mu. Now over here we assume that mu is greater than f of a. Therefore we can say that f of a minus mu is less than 0. And over here phi of b is equal to f of b minus mu. As because f of b is greater than mu, therefore we can say that f of b minus mu is greater than 0. So we can say that phi is a continuous function such that phi a is greater than 0 and phi of b is less than 0. So over here phi exactly satisfies the Bolzano theorem that we discussed in this example. If we consider this curve as the curve of phi with the fact that phi of a greater than 0 and phi of b less than 0, then we can say that we can apply Bolzano theorem, and by Bolzano theorem there exists at least one element c in the interval open interval AB, because a less than c less than b, such that phi of c is equal to 0. এটাই ছিল Bolzano theorem-এর conclusion that a and b এই open interval এর মধ্যে at least একটা না একটা এলিমেন্ট পাওয়া যাবে c, such that phi of c is equal to 0 হচ্ছে. Now phi of c is equal to 0 means what is phi of c? এখানে যদি x is equal to c put করা যায় এই রিলেশনের মধ্যে, তাহলে phi of c would be is equal to f of c minus mu, and that f of c, as because phi of c is equal to 0, therefore f of c minus mu would be is equal to 0, and from this result we can say that f of c is equal to mu. Therefore আমরা আমাদের যে ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু থিওরেম, এই ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু থিওরেমটা আমরা প্রুফটা কমপ্লিট করতে পারলাম। তাহলে এই ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু থিওরেম দেখতে পাচ্ছি যে থার্ড যে কেসটা পড়েছিল দ্যাট f of a not equal to mu and f of b not equal to mu, সেখানেও দেখা যাচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু প্রপার্টি এটা হোল্ড করছে। সো আজকের লাস্ট যে থিওরেম আমরা এখানে ডিসকাস করতে যাচ্ছি দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফিক্সড পয়েন্ট থিওরেম। এটাও প্রুফটা মোরাললেস ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু প্রপার্টির মতনই প্রুফটা এখানে করা হয়েছে। এখানে কি বলা হচ্ছে, if is a function from ab to the same interval ab, আগে কি বলা হয়েছিল, আগে ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু প্রপার্টির মধ্যে বলা হয়েছিল if is a function on the interval ab, what is the codomain of the function f, সেটা সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। Codomain may be any subset of real numbers, but over here in this fixed point theorem we are strictly saying that the codomain would be the same interval as that of the domain of f initial. So ab intervalটাই আমরা এখানে কনসিডার করেছি। So we will suppose that f is a continuous function from ab to the same interval ab, then we are going to prove that there exists at least one element c in the interval ab such that f of c is equal to 0. তো এটা প্রুফ করতে গেলে আমরা কি করতে পারি, as because the function f is continuous and domain of definition codomain is the set ab, therefore you can say that f of x, this f of x must be a member of this codomain set. That means f of x should be greater than is equal to a and f of x should be less than is equal to b for all x belonging to the interval ab. So এখানে আমরা যদি x is equal to a put করি, x is equal to a put করলে আমরা লিখতে পাবো a less than is equal to fx, f of a, and that is less than is equal to b. Similarly x is equal to b put করলে a less than is equal to f of b, and that is less than is equal to b. আমরা এই দুটো রেজাল্ট প্রুফ করতে পারি। We now discuss this situation in the following three cases. Case number 1, we suppose that f of a is equal to e in this first case. In that case f of a is equal to a, এই রেজাল্টটা এখানে c এর রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করছে। আমরা বলতে পারবো c is equal to a. Fixed point means f of c should be is equal to c. তাহলে এখানে a একটা ফিক্সড পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। সো এই a is the fixed point, এইভাবে আমরা কনক্লুশন ড্র করতে পারি। আবার এখানে সেকেন্ড কেস হিসেবে কনসিডার করছি if f of b is equal to b, then b is the fixed point, that means c is equal to b হয়ে যাচ্ছে। সো এই দুটো কেস যদি f of a is equal to a কনসিডার করা যায় তাহলে c is equal to a হবে, আবার যদি f of b is equal to b কনসিডার করা যায় তাহলে c is equal to b হয়ে যাচ্ছে।
সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কেস এ এন্ড কেস 1 এন্ড কেস 2 এই দুটো কেসেই f of c is equal to c এই প্রপার্টিটা স্যাটিসফাই করে চলছে। Now we consider the third case, that f of a is not equal to a and f of b is not equal to b. তাহলে f of a is not equal to a and f of b not equal to b যদি হয়ে থাকে, in that case আমরা এই ইকুয়েশন নাম্বার 1 থেকে কনক্লুশন ড্র করতে পারবো that f of a is not equal to a. That means we can say that over here equality does not hold. তো ইকুয়ালিটি যদি হোল্ড না করে, in that case আমরা কি বলতে পারবো that a is strictly less than f of a, and again f of b is not equal to b. That means over here this inequality does not hold. তাহলে আমরা কি কনক্লুশন ড্র করতে পারি that f of b is less than, strictly less than b. So we can say that a is less than f of a and b is less than f of b. Both of these two results true. Now similar to the previous theorem, we suppose that phi x is equal to fx minus. In the previous theorem we considered mu over here, but over now we are considering fx and phi x is equal to fx minus x for all x belonging to the interval ab, and the remaining part is exactly same as that of the previous theorem. So over here what we are saying, so we can say that the function phi is a continuous function, as because it is a continuous function along with the property that over here phi of a is equal to f of a minus a. Now we assume that f of a is greater than a. আমরা এটা ধরে নিয়েছিলাম, আমরা এটা কনক্লুশন, এই ধরনের কনক্লুশন ড্র করেছিলাম that a is less than f of a. তাহলে এখানে আমরা বলতে পারবো as because f of a is greater than a, therefore f of a minus a is greater than 0. Again b minus f of b, this is true. So phi b, that is equal to b minus b, that is less than 0. Therefore by Bolzano theorem we can say that there exists at least one element c belonging to the open interval ab such that phi of c is equal to 0. তাহলে phi of c is equal to যদি 0 হয়ে থাকে, phi of c means f of c minus c, that is equal to 0. So f of c minus c is equal to যদি 0 হয়ে থাকে, in that case we can say আমরা বলতে পারি that f of c is equal to c. That means the proof of the theorem is true in this case as well. So we can say that f has at least one fixed point in the interval ab. So in this way আমরা এই fixed point theoremটাকে প্রুফ করতে পারছি। সো আজকে এখানে আমরা তিনটা থিওরেম নিয়ে ডিসকাস করলাম। প্রথমটা হচ্ছে বলজানো থিওরেম, সেকেন্ডটা হলো ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু প্রপার্টি বা ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু থিওরেম বলা হয়, এন্ড থার্ড ওয়ান ইজ ফিক্সড পয়েন্ট থিওরেম। এই তিনটা থিওরেমই আমাদের কন্টিনিউয়াস ফাংশনের তিনটা প্রপার্টিকে রিপ্রেজেন্ট করছে, খুব ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি। তো এটা সকলকে রিকোয়েস্ট করব যে খুব ভালোভাবে এই ভিডিওটা ভালো করে দেখার জন্য, এবং কোনো যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও, এবং ভিডিওটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে লাইক করো। ভিডিওটার মধ্যে যা কিছু ইনফরমেশন আছে সেটা যদি মনে হয় যে না বন্ধুদের কাজে লাগবে তাহলে প্লিজ বন্ধুদের সাথে এটাকে শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, কারণ এই সাবস্ক্রিপশন থেকে আমি বুঝতে পারছি যে কজন আমার এই চ্যানেলটা রেগুলার ভিউয়ার, এবং তাদের কাছে প্রপারলি এই যদি বেল আইকনটা প্রেস করে থাকো তাদের কাছে প্রপার নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে যদি আমি নতুন কোনো একটা ভিডিও পোস্ট করে থাকি। সো আজকে এইটুকুই থাকুক, তোমাদের সকলকে রিকোয়েস্ট করছি তোমরা ভালো থেকো। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।